Okay, evening lads. Look, I want to do the third context for learning two essay. So we've got tourism and we've got a what you call it, a blah blah blah, my area, my house, all that sort of one. So those two are well done, and look, lads, you really need to spend a lot of time on them. But here's the third one that's cropped up, namely healthy lifestyle. I'm just going to talk over the top of it, lads, okay, if you don't mind. So it's cropped up. Oh, crap. It has cropped up in Spanish, guys, and Irish, both in 2021. So look, we'll just go from the beginning and I'll talk over the top of these, right? So each of the bullet points that have cropped up across all of those. So what do you eat? My diet. So ich esse ein gutes Frühstück jeden Morgen. That's fine. Frühstücksflocken or shreddies or anything along those mit Milch. Ich trinke, manchmal nehme ich or manchmal esse ich esse Schokolade in der Pause. There's going to be a lot of ich esse. There's no problem with that. Okay, look, guys, you can come up and just show a variety of vocab. What I want you to look at is possibly the last two lines there where it goes, where you offer an opinion and you justify it. So, for example, you could go, Das ist positiv und gesund, weil es genug Kalorien, Vitamine, Kohlenhydrate und Eiweiß hat. Es gibt nicht viel Salz, Zucker oder Fett. That's a really good, just when you're saying das ist positiv und gesund, that's your opinion, and then you're explaining why. Now, it would make the point, lads. It would be perfectly thing to say, manchmal esse ich Pommes frites, Hamburger und Schokolade und say, das ist ungesund, das ist negativ, weil es Fett und Salz or whatever hat. But that would be fine if you said that, all right? On we go. Advantages, look, that's a key bit of vocab first. Vorteile. And there's that next word, Ernährung. You can talk about gutes Essen, good food or something like that there, but Ernährung is the word for nutrition. So healthy nutrition is gesunde Ernährung, sind klar. Man hat Energie. Man ist nicht der. It's not easy to come up with stuff on that. Weil man die richtigen Nährstoffgruppen hat. Nährstoffgruppen are the nutrient groups, you probably know that. Man kann aktiv sein. Man ist positiv. And then I sort of go, well, here's if you don't eat well. Es ist schwierig, difficult, negativ, again, is fine, lads. Wenn man zu dick oder oft krank ist. Schade, all right? Hope that one doesn't come up. Didn't like this one. How your school promotes healthy eating. Okay, so meine Schule ist sehr, there shouldn't be an E there on the end of that, lads, but I can't change it now. Positiv und gesund. Alle Getränke, drinks mit Zucker sind nicht erlaubt. You could say instead of nicht erlaubt, you could say verboten, but I think we'll use that later on. Alle Süßigkeiten und Schokolade sind total verboten. You could go, wir sind eine gesunde Schule. We are a healthy school. Das ist gut, weil sie teuer und schlecht sind, obwohl sie gut schmecken. Like that's really high end there, lads. Obwohl sie gut schmecken, although they taste good. Es gibt keine Pommes in der Kantine. Ich finde das hart. I find it tough, weil Pommes so lecker sind. Look, that I find it tough is an opinion, and then a very easy vile phrase. Ich möchte Pommes einmal pro Woche. Bloody right, free the chip. Es gibt auch Automaten in der Schule, aber nur, maybe, but only mit Mineralwasser und Müsli-Riegel, Müsli-Bars, Riegel-Bars. Last time you were unwell, letzten Sommer war ich krank, ich war auf einer Party, ich habe zu viele Bratwürste gegessen, aber das war nicht so schlimm. You could bang in, ich hatte Durchfall, I had the skits, where's the problem there, lads? Im August habe ich mein Bein gebrochen, ich habe meinen Arm gebrochen. Das war in einem Fußballspiel. Ich bin gefallen, ich bin zum Krankenhaus gegangen und das war sehr schmerzhaft. You could even go, ich habe Tabletten genommen. And even for the one where you were sick, and the other one you could say, ich habe just Wasser getrunken und ich bin im Bett geblieben and I went to bed, I stayed in bed. That would be a good one if it came up. Obviously, that's past tense there they're looking. What are you going to do next week? Here's the future tense. Nächstes Wochenende werde ich sehr aktiv sein. Ich werde schwimmen gehen. Ich mag schwimmen. Opinion, weil das Spaß macht. Am Samstag werde ich whatever. Ich werde für die Schulmannschaft spielen. Das ist sehr hart. It's tough, schnell und spannend. Ich liebe es.
Ich mag das. Whatever. Und dann am Sonntag werde ich mit meinen Familien in den Bergen dazu bewandern. There should be an N on the end of it. Und später am See angeln. Ich mag das, weil das entspannend ist. Okay. But you could also go, ich mag das, weil das gut für die Gesundheit ist. It's fine. What you do, present tense. I eat good. That's all just simple present tense. You can see a couple of good ones there. Ich nehme keine Drogen there, fourth line, weil das dumm, gefährlich und illegal ist. Weil clauses, they love them, okay? Ich trinke keinen Alkohol, weil das krank macht. Ich treffe mit meinen Freunden auf. Ich entspanne to relax. Why is a healthy lifestyle important? Wichtig, we got that. Man muss gesund sein. Wenn man oft krank ist, because if you don't have a good lifestyle, you're often sick. So then there's problems like depression, or maybe man ist nicht in der Schule und you've got problems then. So man kann nicht Sport treiben, man kann nicht arbeiten, man kann nicht Geld verdienen. However, wenn man aktiv ist, so ein wenn is a big clause there, guys. If you're active, hat man Spaß. Weil man oft mit Freunden, das ist positiv. You feel better, man fühlt sich besser, man kann alles genießen, a great verb to enjoy. Yesterday, bog standard past tense, it was entspannend, where should be, lads, just pause and read that over and say to yourself, you know it. I didn't like this one either, but anyway, it's the last one. What schools can do to improve our lifestyle? So I went, we spend a lot of time in school. Deshalb hat die Schule eine Rolle. School has a role in our life. Ich denke, this was an easy one. Wir brauchen mehr Sportstunden, sport periods, pro Woche. Weil there's a great bit of vocab if you wanted to write it down in your little bit of notes. Körperliche Bewegung ist. That is physical exercise. Literally bodily movement. Das brennt, Kalorien brennen, to burn. Das macht uns positiv. Die Kantine was the next one about what it can do. Muss gesundes Essen verkaufen, to sell. Verkaufen. You could go anbieten, to offer would be very clever. Such as Obst, Gemüse und gutes Fleisch mit Eiweiß und Vitaminen. Die Schule muss auch keinen Druck haben für gute Noten. Druck, pressure. Kein Druck, no pressure. Because it's bad. And then I really lost the plot and I said at the end, the school needs to give us einen Film am Nachmittag. Maybe you could have said there, maybe einmal pro Monat. And then that good phrase, that's an zu is very good there. Thingy to stress zu vergessen. Okay, lads, look, that'll do that. That's a nice quick one, all right? End meeting for